ready. Una ka? Hi guys! Welcome sa iyang channel. So Tingog lagi to. Atong tingog. naatay new set sa water heater. Yes. Ano mag water heater man ta? Explain please. Okay. Kung nata sa gawas, sa Pinas, naa sila four season ay winter, so kinahanglan sa water heater. Yes sir. Diri sa Pinas, magkaguwang na itong edad, kinahanglan ta water heater. Nga naman sir. Kay, madlock na tasbog ng tubig kung sa ito pangidaron. So, muna atong seat sa heater. Okay. Ano naman ang brand Okay. sir? Brandless from, China. of course, from China, both from Shopee. Okay. So, first, natay mounting bracket ato nang napapilit. Okay, Make sir. sure natay source of water. Ang source of Which is water. kani siya kay nasitapan naman ni siya o sitapan naman siya water heater, so nag-replace lang ta kay this type is murag safe yun siya kay naman siya mga protection and then the temperature can be controlled. Okay. So, mounting bracket and then the power supply. Make sure lang yun. Then yung power supply, naka-isolate ni siya as one circuit sa whole house wiring circuit. Okay sir. Okay, kaya in case na trouble, kanina siya may maamong tanan ang Hindi mo power short supply. circuit. So, ito na siyang i-install. Okay sir. Simple naman siya kay nangitay bracket. Ano naman siya, dayon. Masud. Again. Okay. So, this is it. So, muna siya ang inlet at outlet sa atong tubig. Okay. So first, mura bago ko natay inlet valve para maka close and open ta sa ato ang water. So make sure lang yun na siya ay rubber gasket. Insert. Okay, and then ato na siyang i-tight. Okay. And then so yun namang outlet side, so muna siyang hot side, cold side, inlet ng cold, outlet side para so make sure lang yun di kita malimtan ang rubber gasket kay pag mag-leak man ni siya. Okay, yeah. Okay, so tira. Okay. Closed. So next is ato na siyang supplyan. So dito mo ni ang water inlet. So make sure lang yapon na siya ay magkaba how to call this one, the rubber gasket. Ano tayo inlet. And the next is shower.
Ano yung original. We use na lang sa use so that na we have this spare. Okay. Why the set shower is not good pa? Why you use the old one? Why this one is smaller? So we see. Cannot fit. Cannot fit. We need to use the original house. Gali. We need the rubber. Where's the rubber? Blah, blah, blah. Oh, here we go. Namatay. Yes na lang isang. Gali. Nilabas kita again. Okay, first we need to try if there's water comes out in this sit up. Okay. Okay, so namatay water source. So, ato na siyang ato na siyang i-plug. Make sure na hindi basa. Okay. There we go. Covered. Kailangan na ni mag-ikuan sa din pa. So, naanatay power. So, naka-display na kung atong inlet water temperature mo na siya. So, to test if the heater is working, so we need to set the temperature. Turn on. So, it says here for shower. So, di ni siya mo turn on if there's no water in here, sorry. We need to get water first and then see, it's working, huh? So we need to set the temperature. Maybe 35 is okay. 38, 36, 35. So itong city is 35. So cut off na siya yung temperature at 35. So that's it. It's working now. Really? Yeah. How much should I pay you, sir? It's
for free. Free installation na ni siya, ma'am. Ah. Nya sir, kung na'y magpahimo, magpataod ni mo, kanang with the unit, mo entertain ka They na will na sir. pay per hour. Oh. Pay you per hour? 500 per hour. Ah, okay. With free coffee. 500 per hour with free coffee. And they, Free coffee. yeah, how many hour man na i-set up sir kung 500 per hour ko? Pakyaw lang dapat para di vacancy. Maybe not more than 3 hours. 2 hours. Ah, okay. So, not more than 3 hours. So, 1.5 ang labor, sir. Ako na yung magpa-set up niyo mo, 1.5 ang labor. Pwede. Okay. Ang material kay ikaw may mo purchase niya. They just have to pay. Interested sila. Ah, sila lang mo purchase, You no? can buy in Shopee this printer is around 2,000. Oh, around 2,000? And then, how about for the rest of the kanang materials? Free set naman siya. It's already a set. Ah, Turn sige. it off. Oh. Ay, mag-on off, on off. So, kailangan ba na siyang, kailangan ba siya nga mag-set up ka per me or So, naka-program na siya? Ha? Program na. Naka-program na siya? Hmm. So, panalitan, ako maligo din ha. Dili na ako mag-set Ito na up. lang ka. Just give water and then turn it on. That's all. Ah, iyon. Once you're Sige, done, i-instructis turn it ako. Kung ako'y maligo, saan ako, be? Off. Oh. I-turn on sa nako ang water. Yeah. Off na. So you turn on the water. and Asa man then- nag-on ka dito? Okay. And then open the water. I-turn on ako. Turn on the power. Ay, i-twist sa nako dito ang yung bulb, no? Yeah, i-turn on ang kanang kuan. And then, kung done, turn off first the power there. Kana. And then close the And then close the water. diha. And back to source. That's Ah, very okay. simple. Kana siya, bati na siya. Kay mabukol ang magtaod. Pwede isang at. Pwede mo na sa interchange. Para ako siya kung ayaw na kay interchange. Sa other nga CR, Mm. di mo siya ikuan. Saan sa lain nga kuan, sir? So that's it. So, 2,000 ang set sa materials. Danan ang delivery fee. Nga, kanang mag-set up is about 3 hours. It depends on how the Ilahang wall, no? they are already equipped with the power supply. Ah, so the 3 hours di ay is Maximum na siya. Maybe granted they already have the setup on the power supply. No, maybe not. The maximum 3 hours if we need to set up also Including the including the power lines, set up of the power lines, so your 3 hours is including the setup of power lines. power supply line. Powers niya. Niya, apil na ang paglimpyo diya, sir, ha? Ikaw mo limpyo na, sir. Thank you, sir. Okay, babu. Salamat kaayo. Smile sabi. Yara, atanan nga, gwapo ang nag-set up. Wow, the Mr. DIY. Tadadang! That's it, mga ka-Berks. See ya!